Baruch atah Adonai Eloheinu v'Avraham Yitzchak v'Yaakov HaGadol HaGibor v'Hanera Elohim gomel chasadim Toivim konei hakol v'zoicher chasdav v'azmei v'gul ibnei v'neim Leman shemoi be'avam Elzeh ma shomagim Baruch atah Adonai Magin Avraham תגבור לי אילם אדוני מחיים מייסים אתה ושכמה שיברו אחו מוריד הגשם מחלקלכם בחסד מחיים מייסים ברחמים רבים צועמך נופנים ברפשך למטיר אסורים ומפקעים אמונסי לישני הפרמיך המחבר גברס בידי מלאך ולמי מסומך חי ומצמיע ישוע ונמנתה לחיו מייסים ברוך אתה אדוני לחיים מייסים הקדושה ונריצח כנועים שיח סעיד צערפי קדש המשלשים לך קדושה ככוס ולנביך וכרזל זה ויאמר קדש 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 אדוני צבאיס בלכל הארץ כבוידי למסע משבח ביומרים ברוך כבודן הנביא קיימה ודברי קדשך כעשוב לאמוי אם לך אדוני ליועד העצים לדל ודל הללויה הקדש בשים הקדש בקדושים וכל ימי לא חסר ברוך אתה אדוני לילה קדוש אתה פנים לאדוני ולאדוני ונכונן מאיתך חוכמה תמלך ברוך אתה אדוני ונין הדס משמין אבינו לסרסך וקבל מלכינו לעבד עשיך ואחזירנו ויששו שלהם ונכונן ברוך אתה אדוני הארץ בתשובה שלחנה נביא כי חבר וחלמתנו כי פרשנו כי יתו וסלחת ברוך אתה אדוני אמר בזו היה נביא אני ובעדן גם מהן על משמך כי ילכו חזק אתה ברוך אתה אדוני ואל ישראל ואין אדוני אבינו כי יסייעו לשנאת ועליה בחרפוה שלהם נחמה כויסנו כי אל מלך לא יפננו ורחמת אתה אדוני לא יפך אלי עמו ישראל ברך עליהם ונשא שנה זויס ואיז כל מיני סובס לטוב ושנתן מטה לברכה אל פני הדבר סבינו ובחברי שנה סנחה שאני מטה וזדברכה כי אל תמת ברך שאני ברכתה אדוני ברך שאני וקווה שפר גדול לחריסנו וסנס לקווץ קלו יסנו וקווצנו יחד מארבע כמוצרס לארצנו ברכתה אדוני וקווץ נלכי עמו ישראל אשיב השוטר כבלשנו וצר כבתך לבעשר בני אגם אנחנו מלך עלינו אתה אדוני לבדך בחסד וברחמים וצדק ומשפט ברכתה אדוני אלוהים צדקה ומשפט למה שני מתסיק ובכל המין ובכל הזנים כרגע ובכל אוהבי המלחמנה קריסו ומלכוס השמרי סקירוס שברוס מגה וסקניה במהרה ואמן ברכתה אדוני ואוהבים מחני הזידים על הצדיקים ועל החסידים והזקני עמך בית ישראל והפלטת בית ספרם ועל גרי הצדיקים ועל עיני רמך מחדד אלוהים ושם צחת לכל הביתכם ושמחה באמס ושמחה כנמם ליילם לנבשקי וחבטך ברכתה אדוני ולמתח לצדיקים ושתיים וירך ברחמים תשוב וסתשכום בעשיך כאשר דיברת וחסד ובשיך תפנינו יסף וקרב באמירים בעניין עולם ברכתה אדוני ועיני ירושלים אסתם דוד עבדי המרסה סמיה וקרנו את הרמישו עשיך כי לישועה סקביל כל היום ברכתה אדוני מצמיע קרן ישועה מה כל הדברים ברחמים מרחם עלינו וקבל ברחמים ומרסו נסתת לעשינו כי אל שומעת וקלס וסחנונים אתה ומלפניך מלכינו ראי כמה תשובנו כי אתה שומע תפס כל פה ברכתה אדוני שומע תפילה צי אדוני אלוהים מעם תצא סולסם שיבה ודלית ורביסיה ושישראל סולסם ביהבה תקבל ברצון סילה רצון תמיד עבוד ישראל עמך וסבזיננו ושוב חלציהם ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכנס על ציון חיים מגן
לא ידע לך ספתי, לעשיך על חיין המסורים בידיך ושפסין פקודו זלח ויד יסך שבנו מניפלייסך ותאי וסך שבחלי סרב אבי כבצערי מתי כי לא יחלו רחמך מרחם כי לא ישמוך שדך כי מיועלם קיווינו לך ויעבורם של ישראל מן וסתעשי שמך מלכנו תמיד ליועלם בית וכל החיים מנוחס אל אביה ושמה גדול להם כתאי אלה שעושים בעזר ישראל ברוך אתה אדינו אתה הגשים כל אחד ולעבדי זים שלום טוב וברכה חיים חסד ורחמים עלינו כל ישראל עמך ברכינו בין כל עמקייך ביאר פניך כי ביאר פניך נשאת עלינו תארס חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחי ושלום ותהי בעיניך ושמחה ישראל בכל עץ ובכל שעה שלמך ברוך אתה אדינו ברך לשמו ישראל בשלום יום היציאה מה שם תעזי שלא עושה שמנו מאמר כי יום היקרא בשם אדוני בשם נאמר אז ראינו שלדבר כיבוד שמך ועצרנו וכפר על חטאינו למען שמך יסגדה ויסגדה שמרה בה יאללה לבירך יסייב ימניך מלכוסי ואסמך פור כני וקריב ושיקיים וחייכנו בימיך וחיי בכל בית ישראל בעגלה זמן קריב ומירו אמן Eishmei Ram Barak Alam Olay Am Yam Maja Gilparvi Tababi Sparvi Samadi Isnasevi Sadar Salavi Salol Shabir Kuchabiriko Amen Amen Kabakas Vishra Satush Hazar Kamasa Da Mir Mamam Amen Istabet Selection Bahu Sefun Beis Israel Kanem Mamadi Vishmai Amen Eishmei Ram Shmai Chaim Tag Malin Kol Israel Mir Amen Se shalom imam shalom aleinu ועל כל ישראל יבינו אמן. עלינו ושלום. נאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, והוא יד אדוני אחד ושמו אחד. Kaddish, one is Kaddish. 77. והסגדה שמרה בה. אז מבירך לסייב ימניך מלכוסי והפכו קרים קרים ושיחי. וחיינו מימיך וחיי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב ומירו אמן. Always by the some of it not say it. So all for me to travel it. Amen. Let me go past the shira satush. As the Kamasa da. Amen. Amen. So I'm sure I find Malay. Call it 7. Amen. So shalom. So Malay. Call it 7. Amen. Yeah, thank you so much. So they say this. Iman. I say, yes, Samit apalti sheragle shekes badim yadit tevet mekden shamayim mekad bimikve shemimah beredayin kve shafilus.
Habile, eiti, mafilo, habile, kede, fez, ferro, mas beteve, marca, sinesuna, almana, camera, e a moile, coquena, bamain, quebra, que a bala, a gata, a bita, na caixa, verá, sacados, vai poder sacar esses Israel, fica, firma, lá, em verão, isso, que nem mar, né, capítulo, também, se foi, a vitória, Esgada, escada, primeira barra, alma virá crescer, via mim, como você via, se mais por caneiro, cara, bicho, bem, aí que não via mim, que não via cair, ainda colbei se Israel, baga, lá os macaribe, meu amém. Deixa me ir a meu ver, a minha mãe, a vai ver se eu mandei, está sem ver, está dando essa lição, chame ele com chave, amém. Amém, quando eu faço vestir a satus, faço a remassa da vira, meu amém. Ao Israel, ela vai lembrar, tá me dei, alco, tá me dei, tá me dei, alco, mandas que verá, essa diva, astra, dei, me deve falar, sabassa. אין הלכון של המרבחין הבכיז דבר רחמים וחיים הליך המזן הרפיך הפקר מן קדם אבן ושמי ואמרו אמן אמן שלם רב שמי וחיים תיק מעלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן אמן שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן Amen. Yashikoya. Today in Jewish history, nice learnings. Ili Nishmas, Svi Yaram, Alevi Ben Avram, whose yahrzeit is tonight, Shamash Aben Aliyah, and the Ili Nishmas, Elka Bas, Chaim, and wow. In how long is my In 9.5 minutes. 26 seconds. Elka Bas Chaim and Bela Necha. Mother, Bela Necha. Yeah. That's what she told me. Okay. Neshama should have an aliyah. Amen. Yeah. All right, so today is the last day we have to make an announcement. Oh, well, today you don't want to have to make an announcement. Saint Alamatu de Rachel. What? Usually, in the middle of the Amidah, we have to remind everybody. We're supposed to, someone should do it a little louder when they're holding this Saint Alamatu de Rachel because we switched to winter. It takes 30 days for people to get used to it. Until 30 days, we have a chazaka of making a mistake. Huh? A guy like me is normal for 30 days. We make mistakes. After 30 days, we are expected to already not make mistakes. So, no need to say it out loud anymore. Okay. 30 days it says. Tonight's the yahrzeit of the son of the Baal Shem Tov. His name is Tzvi. Tzvi, he actually became Rebbe after the Baal Shem Tov for 1 year. After that year, he had a dream. His father, the Baal Shem Tov, came over to him in the dream and told him that he should give oath that the next Rebbe should be the Maggid of Mezrich. He went over to the Maggid, told the Maggid that he's the next Rebbe, and he stepped down. And then, you never wanted to be. Huh? Doesn't happen anymore. I'm saying it's an interesting concept. I mean, I'll never understand what it means to be a Rebbe, obviously. But I imagine there's a bit of a good feeling of it also. I imagine, I mean, you get a lot of honor. You get a lot. In this case, he didn't want to be. I'm sure most legit Rebbes don't want to be Rebbe. Moshe Rabbeinu didn't want. The Rebbe didn't want. They're pushed away from it. And I'm sure Nobody wants to come, but once you're there, you have a taste of it. Yeah. That's what I'm saying. You have a taste of any greatness, any position. You're there already. And now to be demoted, it's one thing not to be hired. It's another thing to be fired. You know, he wasn't fired, Chas v'Shalom. But his father came to him and said, "Now it's someone else." I'm saying to his greatness, to his. I think he totally. I'm adding to his greatness. I'm not saying it in a negative way. I'm saying it in a positive way. What kind of
how he had bittul, how he was humble. That he could have ignored the dream. He didn't. He acted on it. He went to the Maggid and told the Maggid, I had this dream. And you're up. I'm out. I think it's his greatness, I'm saying. I'm saying it's anyway. Huh? Yeah. Okay. This Shabbos we were discussing, by Shabbos morning we were discussing, I mentioned the story about that about the alcohol, about the guy who broke the barrel of alcohol because he was drunk in Vilna, and he busted the faucet, and all the alcohol spilled out, and the guy took him to Beit Din, took him to court. If the guy was innocent, if the guy should be saying that the guy should give him his money for spilling out all his alcohol. In the meantime, right after this guy ruined this guy's spilled out all the alcohol, inspectors came and to check if they were selling alcohol, because the Tsar made a rule that they're not allowed to sell. Private citizens are no longer allowed to sell alcohol. It's all government. So the guy would have been caught with the alcohol. Then he would have probably been gone to jail, got all types of different fines, and lost his whole parnasa. So the guy who broke it said, I saved your life. You have to pay me. He said, you have to pay me because you stole my alcohol. And we were discussing the halacha regarding this back and forth, what the ruling basin. But when did that happen in Jewish history? On the 7th of Teves, in the year 1804, the Tsar made a bunch of different rules in Russia. It was really targeted against the Jewish community. So, because the Jewish people were not allowed to practice many different businesses, right? There was many things that they said Jews are not allowed. So it became a typical Jewish business to have you had an inn, you had a tavern, and people came in and said l'chaim. There was a mashke, they called it. That was a typical, so many stories of a parrot and a mashke and a guy, a Jewish bartender, right? There's many such stories. So it was really targeted against the Jews, but instead of saying it against the Jews, they just said, oh, private citizens are no longer allowed to sell alcohol. Only the Tsar is allowed to sell alcohol, not to become what's called Jewel of Russia, right? Jewel of Russia, what's the alcohol called? Right? What's it called? The one that Mati always used to get was Jewel of Russia, no? Jewels of Russia was alcohol. I think it's called Jewels of Russia. In any case, I guess we're not a bunch of alcoholics over here. But in any case, so there was a bunch of such laws that came in effect on the 7th of Teves, really targeting the Jewish community, and all different masks of what they really were. I'm saying what the saying intended, what their real intent was, of course, against the Jewish community. All right. Another question. If someone borrows money from someone borrows money, and there's an agreement that they're going to pay back the loan in 6 months. 6 months are up. 6 months are up. And now it's time to repay the loan. But the guy doesn't come to claim the loan. Is it the obligation to go and repay the loan even though they didn't ask for? Maybe the guy forgave it. No, it's obligation. Okay, so it's our obligation always. Even if a person says, this guy's never going to pay me back. So even if he verbalizes, this guy's never going to pay me back. It's ours. We borrow money. The Torah protects lenders and tells us that a person who borrows money is always obligated to pay back. And even if it's 50, 100 years later, children are even obligated to pay back to a certain degree
the debt of their parents. Huh? It's the only thing that one of the things that the person coming before, even if you own months. They come a Gilgul. Yes. Then come back. That's how they say. So we always have to make sure if we borrow to repay, unless a person says explicitly, I forgive the loan. And if we think the person forgives the loan, that's our obligation to say, here's the loan, here I'm repaying it. And the person said, I forgive you, it's yours. Okay, fine. And you're going through a tough time, we're giving you the money, that's fine. But otherwise, remember that a loan is we're always obligated to repay a loan. So the first question I should ask the first. If you did business honestly, so it's not just a loan, so within the same. Bankruptcy laws. I wish there was a law. I wish there was a law on the roof that you're not allowed to loan. You know? They have this special job. One of the biggest problems is the rule that people owe money. The lender, the borrower as well. All right, Maya, let's stop with Maya. Page 118. Who wants to be Chazan? Billy, do you want to be Chazan? You sure? You get extra. You get lefties. Alfie, you want the beer? You want to try being Chazan? You sure? Huh? Okay. All right. Shmuel, Navi? You want to be Chazan? Go for it. Yeah, you need only one line. There's money there. Go for it, Shmuel. Go ahead, ask them. Shmuel. That's interesting. Hey, Shmuel. Shira Malik. Look, they think I just should have a Shira Malik. Hey, Shira Malik. Iskadash Mehraba, Amen. Yamani Rakus, and Yanapakus, Yosef Panehi Karmashi, Amen. Haiki, Maker, and Kovac Israel, always my Caribbean Roman. If never says halal, she make a good shabari. Amen. Come in past it, you're also the person there from also the other mommy. Amen. Who is on the name of Machli, this is not even this. Look, people be funny. Yeah, Ian Kai, you better come here and again in the weather. I lost the sauce and then on it, or if I thought he died. Yeah, after eight and nine,
أدنى لك أنا الناس. أيضا يفرض عنهم يسارع صام نفسي أخلص عبارتي هي عليها نشر ميسر قانون شخص قرابة مقولة. بما ما زالي أمرو بأمرو. لا تنبأ. ما كان الساق. كان يعتصم بمن وبركة دارنا وعلي إسرائيل. آمين شبينا بنا الشر أغني بعدين واسمي شيء ميرس كي شمين مكسين وعطا بركة دارنا شمس إسرائيل. آمين كذا شمير عبا. آمين. كما في برافي مسلم مسلم رأس بركانه في بارشيف. ولكن إذا ما كان بعد قبيس إسرائيل ما تريد. آمين شمير عبد الله ليش من هذا الناس جاي يسوي صلاة مش مكتوش أمريكا. آمين. لين لازم تكون بس إشارة بس إنه ما سنت ما في آمين. Okay.
God, it's Kadash Meir Amen. Yamadi Diraki Hussein, Yamek Makus, take our supper, Kanehi Kai Mashika. Amen. Kanehi Himeka, and the kind of holy sister of our those my Karibi Rame. Amen. Ishmael never after so they come very Simon, it's not say. Then we say, Halal, she made the push up. Amen. And I'm coming past the Shras and past the Nechamas, Rabbi Marvin, Rame. Amen. So that's us and Goose and the Father is Shaw. Remember, we the Shmavin, Rame. Amen. I'm the Shalim, Rame. Amen. I said, should I be in my mouth? Who asked the Shalim Alayim? I'm the Shalim, Rame. Amen. Man, my father and my father, but in who he had my father. Kadali Kadash Meraba Naradi Veraki Sate Mena Sate Muskapur Kanevi Karevi Shimei Lekon Lekon Gezi Kolbet Israel Pagalam Isma Karim Shalom. Short, long. Yitkadavi Kadash Meraba Share with Hanan right now. Whoever wants to make a l'chaim, let's make a l'chaim.